Okay, so what is the main move here? D5, right? Yeah. So I Knight took. e2 also. So the main move here is D takes, not Queen A5. Okay. This. If he just takes it and takes it, he's just down a pawn, right? Yes. And if he tries to evade, we're just defending everything, right? Yeah. And he's still down a pawn. And we're just going to keep developing normally. Like not enough compensation, basically, right? I don't see. Why rook back to D8? Because everyone is like after knight e2, everything is like develop. Mhm. Okay, this position is fine for me. Yeah. So this is the main thing. What did I play? Here, right? This is all main moves. Played by 2700s. Interesting. So I played knight d5, rook d1. People are playing rook d1 and knight g to e2. Okay, we'll stick with our move. Black wins. Is that black wins or is that draw? Draw, okay. Wait, no, 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 no. Oh, the grays are showing draws. See. Then Knight d7. the right move here too. Computer likes knight d5, knight d7, and now check. But we play bishop a3, which is also fine. But black has sufficient compensation. This is also Yes. fine. So here, it's favoring black because of white's difficulty developing, right? Things are Yeah. in the way of Yes. each other. Yeah. Hmm. This is maybe equal, not better. So this is how the play will come on that pawn, basically. It's like the Mises. You know what the Mises positioning? Where they where the c4 pawn is pinned and you pile up all the pieces on it. You know what I'm talking about? It's called the Mises. Mm, It's the same idea. It comes out of the Sicilian, I think. yeah. Rosolimo. Okay, I'm
Anyway, there's a position that that this scenario happens exactly like what we're seeing here. Something like that. Anyway, maybe I'm getting the name wrong. Anyway, but there's a lot of positions where this pawn is pinned, and then you pile up on it with the bishop on a6 and stuff. It comes out of the Queen's Indian type stuff too, I think. Which Indian? Or not Queen's Indian, sorry, the Nimzo Indian, where they take on c3 and you have double pawns. So I think I kind of see Black's compensation out of this. I see it. But I mean, in a practical situation, though, I think it's worth it. I think it's worth Yeah. taking the pawn, honestly. I mean, do you see what I'm saying, right? Like, make him prove it. Because White's not going to just outright lose. The counterplay is not that strong that White's just going to be suffering the whole game. White's going to be behind, but he will. It's not that easy for Black to prove it either, I think. Yes. But the crazy thing is that this c5 is the main line. Or no, just kidding. e5 is the main line. But many people are playing this and doing pretty good, actually. C5 আসলে অনেকেই খেলে। Yeah, I see e5. I see c5 a lot too, honestly. Many people are very comfortable with this. I have previously, I don't know how I scored against c5, but I think I've usually done pretty okay, if I remember correctly. Yeah, because if you didn't see anything, then you can just play knight e2. It's Right, also very strong position. right. Okay. Sometime knight d5 করে g4 ও করা যায়। You're right. I think the way we played it is a very challenge, like testing way, making improve everything all the way. So if I had taken this right here, right? If he takes here, what would have happened? Rook d1. Oh. And then just playing here. And he would have surely played f5. Ignoring it and playing c5? And then if he takes, then check, or what? What happens? Check. Maybe here. Oh, wow. Playing this position. Is white up a pawn still? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bishop pair, knight. Well, it's not even up a pawn. Black is behind in development quite a bit. I don't know, man. I don't know how I feel about this position from white side. You have to be very accurate with the king. Yes, otherwise you will get worst. Like, I don't think what has white like really accomplished out of this? He's got terrible pawns, right? Material is equal. King is not the safest. So why would white want to play this? Because he has pressure on b7, he's gonna win b7 or what? Yeah, so he can castle. This is the only way he can play. I don't know, man. I don't think I like this position for white. This doesn't make sense to me at all. I think practically the move we played is much better. Yeah, sure. We're up a pawn, just keep things quiet. I do think that we should have probably come back to e3 though.
Yeah, e3 খেলতে পারছেন, but practically e3 খুবই ডেঞ্জারাস, কারণ নাইট e5 নাইট d3 আসতেছে। What is the threat? নাইট d3। I'll just exchange it, right? First of all, I have that. And then b6 f4 sure. top d3। I don't think white has any problems here. I think position is okay, right? No problems. Yeah, If everything is getting exchanged like this, then I'm doing good. I'm still up a pawn. 1, 2, 3, 3, 5, 7. but you lost 3, 4, 5, now 6. on pawn. Which Rook d8। Just F5. Wow. Pawn takes even. Wow. So what is the idea of the B6? To pressure C4, I think, right? The main idea is not pressure c4, main idea is black need to develop his bishop, No, the main idea is and to pile up on this bishop pawn. a6 is, yeah, bishop a6 is very powerful. That's the problem. This pawn is gonna be gone. It's already gone. It's playable for white, but not the most fun position to play. Yeah, black is more than okay actually, Yeah. because black has no weakness, so white has some weakness. Yes. See? Remember the other game I was telling you? I should have played it Okay, at this then, point. yeah, Because this is the problem, right? We need to get rid of this guy and trade the rooks off so that because these are black's most active pieces. mm. The main thing is he can't take, because d is d8 is Right. not Oh, I didn't protected. even see that. Yeah, right, exactly. It's forcing a trade, actually. Now we're forcing him to move the knight. He doesn't have any choice now. You see? Like this position is feels great for white. Yeah, I'm still obviously. up a pawn, and I have no more problems. His pieces are all the back rank. Yes.
This bishop c5 was nice. Yeah. This is a really nice move. Bishop b6. Yeah, now he has to get rid of this knight on d4. No choice. Yeah. And after he does that, I think he just doesn't really have that much. You know, that was his main developed piece. We just got rid of it. Because look at this Yeah, so knight you have versus a this pawn. knight. You are like you develop your all the piece, then this is Right, gonna be bad, obviously. right. Yeah, he get a compensation against your underdevelopment. If you I think, develop, then no compensation. yeah, here I think he should have gone for this to at least have some weaknesses to play against. Okay, but the problem is this is not good also here because after that what he can do? Well, if he doesn't Really do hard that, then to. I will just consolidate the position, and Yeah, it'll but be the main thing no is not. imbalance. Yeah, if you have do not up the pawn. Okay, pawn is you are already up a pawn, but what is the compensation for him? That's what I'm saying, is that he needs to create an imbalance in the position. Otherwise, everything is balanced. I'm just up a pawn. Yeah, From that perspective, maybe his best bet is to try to play bishop c3 yeah, yeah, and then try to play against those two pawns. yeah. But it's not so easy, obviously. Like I have the bishop here. It's really Yeah, also difficult. this like b6 bishop is very powerful actually. This bishop control everything. Right. But it's better than what happened in the game, though. In the game, I simply traded these two off and then he had nothing. That's why I think he should have taken the chance to take that when he had it. Because now I don't think he can, he has no choice. There's no imbalance that'll ever be created now. Do you see what I'm saying? Yeah, Like, he tried to create some kind of threat, but I think he just makes it positions even worse now. See, yeah, this g5. happened actually. He played the wrong pawn. He should have put the g5. Now everything is just like completely in my control. See, this move would have been interesting here. Yeah, See, he played here. I was thinking bishop c6. What happens bishop c6? rook a6. Okay, that's right. Rook But this d8 is is interesting. What good. is? Oh, pinning this. Wow. Rook c7, king beyond. Actually, same position coming later. If you play Right. accurately, this one also coming later in your game. Right. Yeah, there's nothing to do here really. It's just lost. It's two healthy pawns. Yes. Mm. And in this kind of positions, man, I don't know why in the world I try to be complicated. Like, what the Okay. heck was wrong with this just doing that? I don't know. What would be any one? Give me one good reason why I should not have done that. That should have been Okay, exchange is instinctive. good for you always because you are just two up Right. pawn. Why did I do this? What was the reason behind this even? What was my thought process? I Uh, can't even explain why I did that. okay, you don't want it to actually give your opponent something, but you will give actually your ideas. Okay, আপনি uh, like rooks d6 যে স্কোয়ার গুলো কন্ট্রোল করা ট্রাই করতেছেন বাট নাইট d6 you didn't see that. So knight d3.
there's a deeper problem I have to uncover as to in these positions. Why does not my brain instinctively like if this was a bullet game, right? I mean, I should have immediately just took this rook or a blitz game, right? What is the reason Every why my game. brain even thinks like that? The fact that I need to play rook d6 to hold the rook on c6. What the hell is the Actually, rook on you always c6 even doing? prefer positional play. That's the problem, actually. That's the reason. So rook d6 is very positional move because you don't want to lose your like okay c6 একটা rook d6 একটা rook থাকলে this is look like good. Yeah, দেখতে ভালো লাগে এই টাইপের পজিশন। Right. But I mean, I don't know, man. I just still feel like this kind of thing, I shouldn't think like that. I should just simply think simplest things, right? Like, there's a rook that he's offering me as a trade. I'm up pawns, right? There's nothing really happening. This, like, the rook on c6 does not really do anything to win the game for me. And like, what is the rook on c6 even doing, right? Like, even if I play Yeah. here, he takes this and I take that. What have I really gained? Nothing, right? So Yes. just thinking like that is just like Maybe thinking you more do not see simply. knight d3, I think. Yeah, of course I didn't see knight d3, but I'm saying that even if knight d3 wasn't in the picture, what does this do for me? Nothing changed actually, same thing. That's what I'm saying. I should be thinking much more simply in these positions, right? The fact that I'm up of two Yeah. pawns, he's offering me an exchange, and if I just simply take the rook, that should be my first instinct in my head. That should come out. I should never even Yes. calculate rook d6 before calculating rook c8. Yeah, obviously. And these little Because things some like this cost me lots of games, I think. সো আপনার যদি আপ থাকে দুইটা তিনটা আমি পন ইন দা মাই গেম আমি স্ট্যান্ডার্ড গেমের কথা বলছি আমি অনেক সময় কি করছি কুইন থ্রেট করে দিছি একটা পন ফ্রিতে খেয়ে দিয়ে খাওয়াই দিয়ে Hmm. ওকে বিকজ আই নো আমি যদি একটা পন আপ থাকি ইটস এনাফ ফর উইনিং Hmm. যদি আমি জানি আর কি দুইটা পন ইজ মোর দেন এনাফ বিকজ সো কমপ্লিকেট করার দরকার নেই তো যদি আমি কুইনটা বোর্ডে রাখি ওকে Right, দিস ইজ মোর কমপ্লিকেশন. He can create more complication. Okay, if he creates more complication, then anything can happen. right, exactly. I'm not sure I can win this game Right, exactly. because Just from that perspective, it should be automatic okay, thought probably process. my engine said my position is like +6 7, but okay, queen on the board and queen endgame is not easy. Right. Okay, but I have played rook endgame. This is easy. I'm a then I two up pawn. I'm up to two Right. pawn. Then this is very easy actually. Right. Okay, but simple. Oh, when you are up a piece, always try to up a piece on pawn everything. Always try to like simplify because simplify is good for you because your opponent need to play crazy way because he don't have any other option. If he plays simplify, he lost the game because if he extends this rook, he have nothing. You have a Mm. pawn and you just promote the pawn and win the game. Okay, but Right. you have a rook, then he had some chance. Right. Both Correct. have bruise because rook and game sometime he take the pawn all the pawn and he will give his rook against your pawn and sometime this Right. you have like 2 3 pawn and you have a rook but this kind of situation not anything can happen. Yep. Okay, but it don't happen nothing, you have just pawn not 2 3 pawn up but you have queen, you have a 3 pawn on king side, he have 3 pawn on king side, you have 1 pawn on queen side. Hmm. Definitely you win the game. You don't need Yes. anything. You can play everything you can play. You will just push the pawn or just push the pawn on go pawn on b6 and go his king side. After that, your king goes on king side and he can, if he take the b6, always you can take every pawn, everything actually. সো Right. সিম্পলিফিকেশন আপনি করবেন অলওয়েজ মানে আমার আপ আপ থাকলে আমি অনেক সময় পোন ডাউন নিয়ে সিম্পলিফিকেশন করি সো আমার এখানে কমপ্লিকেশন করার দরকার নেই আমার খুব বেশি ভালো খেলে 10টা ভালো চাল দিয়ে আমার জেতার দরকার নেই সো এখানে আমি আরো বেশি প্রেশারাইজ করার কোনো দরকার নেই এনাফ কম্পন উইনিং আমার এই আইডিয়া আছে সো ওকে Yeah. লেটস ডু
Right. Yeah, makes sense, makes sense. Okay. Back-to-back blunders. এটা তো ডেঞ্জারাস কিং সিটু। আরে বাবা। When you are playing last game? Um, maybe 5, 7 days, 6 days ago. Oh, when you meet with me. Yeah, I haven't played any chess since then. Um, I don't think I even did any lessons this week. Such a Okay, so busy week. আপনি যদি গেম না খেলেন আর যদি খুব বিজি থাকেন, আমি জানি খুব বিজি থাকলেও প্লিজ ট্রাই টু প্লে ওয়ান ব্লিজ গেম। Right, ওকে, ব্লিজ গেম এভাবে লাইক 5-6 মিনিট আপনি করতে পারেন, মানে ঘুমের আগে এটা করতে পারেন। right. That's doing something daily is very important. And I agree with you 100%. Okay, what about why I say rook d1? Okay, check with engine, rook d1 is good or not. What is the Indian best move? Yeah. I mean, I see the point of it. You're just trying to keep an eye here, and you're gonna win here Yeah. anyway with the king and the thing. Yeah, here is I winning because I have two extra pawn. So Right. you So you're have trying some to keep it counter play. simple. I want to just stop. Yeah. The thing is that he's gonna trade. Okay, I just play five. Okay, I take everything. It's same thing actually. Is it that simple? You'll push this? Yeah. B6? Yeah, I can do easy b6. কেন দিব না আমি? No? এইট g6 খাবো আমি? Here? Okay, knight e2. I move my king. Okay, king b5. খেয়ে দিব তো? Okay, then I can take Okay. everything. Yeah, it's winning. Hmm. সো আমি আসলে Okay. পজিশনটা সিম্পলিফাই করতে চাইছিলাম আর কি। বেটার অপশন থাকতে পারে, বাট সিম্পলিফিকেশন অলওয়েজ, মানে যে যার ম্যাটেরিয়াল আপ তার দিকেই করে। Wow. মানে Rook অন্তত ইউ A6 ডিডন্ট has a লুজ দ্য lot গেম of অ্যাকচুয়ালি। Rook Yeah. A6 has a lot of complications. I had a Yeah. feeling there was because of the trading the rooks and then playing the knight, bringing the knight back to defend it. Because I mean, they have doubled A pawns, which is a major problem. I did think about that. ডাবল এ পণ থাকলে এটা ভালো হয় যদি কুইন, আপনার যদি একটা পণ থাকতো জি ফাইলে, কারণ এই পণটা কোনোভাবে ফিরাতে পারবে না, বাট ইউ নিড টু, ইউ ক্যান পুশ উইথ এ পণ বাট ইউ নিড টু ব্রিং ইউর কিং অলসো। দ্যাটস দ্য প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি, হি হ্যাভ এ লাইক পাস্ট পণ তো। Hmm. আসলে এখানে সিঙ্গেল পণ হচ্ছে, ডাবল পণটা বেশি হেল্পফুল আসলে। Hmm. Because you can give one up and then still you get the threat. Because the knight has to sack itself for one of them, then you still have the other one. And this knight will stay here to block this.
Okay, it's easily winning. সব সেমই হবে আশা করি। This rook c7 was really nice. Yeah, I didn't even see this idea actually at all. This was a very strong move. yeah. After that, he just lost. If he had moved the knight somewhere else, like here, Okay, what he doing? চেক দিয়ে যদি b7 দিয়ে দিই, this is also winning. this. Yeah, a6 a7. This is the idea. You can't play it. ওকে, রুক f7 খেয়ে দিতে পারেন সিম্পলি। ওকে, এটা যে রুক আসি আছে তো h7 আছে। Mm, okay. Now he has to protect the knight. That's the problem. I didn't see this idea either of check and the king has to go to c5. Yeah. Oh, that's the worst place to go though. Okay, whatever he go. This is completely losing. Yeah, even if he does h4, no, it makes no difference now. Here, it's baffling to me how difficult it was for me to see the checkmate here. Like, why is it so hard for me to coordinate a checkmate in these kind of positions? Not hard actually. You are feel pressure with time. That's Like, why. look at the moves I played though here. Like, why did I play that? Okay, this is the simple idea. So আমরা জানি যে কুইন এই কোনায় কোনায় চেক দিয়ে এটাই করি। So this is not bad actually. So আমরা যেহেতু টাইম প্রেসার আছে, আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি লজিক্যাল সেটাই করতে চাই, যেটা Without we know. without even thinking, I should have played this move here, but I didn't. I guess that makes sense as well. Yeah. So এটা আমরা সবচেয়ে বেশি যে আইডিয়াতে করতে পারি। So সমস্যা নেই, এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। There's a mate in 5, right? From this position. So let's just see how long it took me. So I queened, he played here. That was the best move. That was the best move. I played the, says a mate in 3 here, but I made it in 4 basically, right? 1. No, I made it in 2 extra moves. Okay, so that's one game. You want us to do the end games? Yeah, sure. Okay. While you set it up, let me run to the restroom. Give me 1 second. Oh.
Nine. I'm back. Okay. Okay, so black to play and draw. Yes. Didn't we look at this? What? We already saw this. But this one you already solved? Yes, because the solution was that you remember you can't let the queen get on f3 and stuff like that, right? Then you just start Oh, pushing yeah, the a yeah. pawn. So this one was already solved. That one, Okay, no. 1 second. 1 second. Yeah. My turn, right? White to play and win. Yeah, obviously. You need to find out the idea actually, how to win this game. Ooh. Yeah, I think we need to put the king on g7, the queen on f6. King on g7. Yeah, How? that I don't know yet, but I think that's what the position configuration we need to win the game. বাট এটা তো মনে হয় কোনোভাবে পসিবল না। কারণ হচ্ছে আপনার রুক তো 6 র্যাঙ্ক থেকে কখনো যাবেই না। Then we're gonna force him. We have threats. Queen h6 is a threat, right? উইন? Queen h6 type of moves are threats. I don't know if it's working specifically, but there is definitely a move to consider to get the rook to leave the 6th rank. I don't know. I'm still thinking. I'm just coming up with just where would I put my queen and king to get this f7 pawn to either move or take it. অ্যাকচুয়ালি এখানে আপনার ব্ল্যাকের আইডিয়া কি আসলে? ব্ল্যাক কিভাবে ফোরট্রেসটা করতেছে? সো এই আইডিয়াটা আপনার বুঝতে হবে আসলে। এখানে আপনার নিজের Yeah, আইডিয়ার he's চেয়েও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তার আইডিয়া কি আসলে, সে কিভাবে এখানে ফোরট্রেসটা করবে এবং তার ড্রয়িং আইডিয়াটা কি। সো জাস্ট ওইটা যদি আপনি করতে পারেন, দেন যেটা এটা করতে চাচ্ছে এটা স্টপ করে দেওয়া, দেন আই থিঙ্ক দিস ইজ উইনিং ফর ইউ। Black idea is very simple. He wanted to play rook g6 and rook e6. Okay, if you stop, then he can play rook d6 or something like that. Okay. Even if black on thing, just I can say you. So if black go there, okay, then this is draw.
Right, because there's no way to get the king Just to he just leave. moved this king on here, so he Yeah. can't develop your anything. But the whole thing was king on here. That's why this is actually winning actually for Right. white. Yeah, once that king gets there, it's just impossible to get him to move out of that Yeah, just corner. কিং g8 করবে আর g7 করবে আর রুক g6 রুক e6 করবে। Yeah. One second, bro. I need to get some salt water. Oh, what could be the idea? Let's say I walk the king over to f5 and at some point
Queen d4, king f8. Queen a8, king e7. King g4. That's got to be the only way I can try to make some progress. King g4, king f5, and try to put the queen on f6, you know? When the king is F6 not. করলে তো খেয়ে দিবে। Yeah, then I How to take, win? and then. You lost the game. You don't have any মানে only way you lost the game. So nothing. Maybe probably you can make a draw, but this is also hard because in this scenario he can play king d6. So what you can do after take? Even if he go king f8, you can't win. Hmm. Actually, first you need to stop your opponent idea. If you do this, then you can win this game very easily. Hmm. Okay, I mean, like the idea is rook g6 cannot be allowed or something like that. So Yeah. queen h7, he. কুইন এইচ7 প্রবলেম হচ্ছে সে কিং জি কুইন জি এই মানে সে রুক d6 করতে পারে এখন। ওকে, রুক জি6 তো করবে না। So rook d6 is easy. He lost easily. Okay, that's what I have to do. I got it. Okay. What? I have to play the queen to g8 and push to the g6. g8. And then play for g6 type of thing. Like basically not that. Hold on. Not like that, but like when his king is pinned, the pawn on f7 is pinned, is when I would need to play. No, what am I saying? That's not even making any sense. Play rook কিভাবে d. এত কিছু হবে আসলে?
Yeah, he will just take it with the rook. Hmm. Okay, can I show you, or do you wanna thinking more? No, no, let me try a couple more minutes. Ah. Oh. Okay, so I think let's try some stuff. Let's try Black Queen G7. Play
King G4. Play Queen H7. I think you should play King E6 now. Yeah, King E6 খেলতে পারে। Actually, wait. Now I can. Do I have any tricks now? No. না, কিং এ খেলবো না। Okay. Go ahead. Now I'll play King F5. Queen G7. King G4. Let's try play King F5. King E4. King D5. King C6. C7. Or actually, yeah, that's fine. Yeah. Okay. But okay, I'm not playing well here. আমার এখানে okay, when you play this, I need to play this. Actually, this is not good thing to allow king on 6 rank. Hmm. Go stay with this girl. Just has a couple dogs. You know, that's a pretty big house. Yeah. All right, bro. So basically, let's try King C5.
Hello? হ্যাঁ, অলরেডি মুভ। Play Queen E5. Queen H8. Queen E5. King F8, and then play yeah, the king cannot go to G7, you're right. Then there's like a impenetrable defense. Like I Yeah, can't kick the king out anymore. yeah. You just stay in that back right area. So and So this is not idea. Okay, I'll show you. আপনি যেটা করতেছেন মানে এটা আসলে আইডিয়া না। ওকে, তো সো দিস ইজ দ্য পজিশন অ্যাকচুয়ালি। সো আমার এমন কি ভাবে খেলতে হবে যাতে কিংটাও কাট না করতে পারে, রুক এই ফাইলটাতে জি6 আসতে না পারে। ওকে, আর অন্য ঘরে তো আসতে পারেই না। তো ফার্স্ট মুভ হচ্ছে কুইন সি8 অথবা কুইন বি8। ওয়াই? mm, সো এখন করবেটা কিসে? সে কিং মুভ করতে পারে না। ওকে, সো কিং এখানে মুভ করলে জাস্ট কুইন এফ8। কুইন এফ8 যদি মুভ করি আমরা, দেন এখানে পয়েন্টে চলেই যাচ্ছে বলা যায়। আর যদি এইটা দেয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই, আপনি জাস্ট কিং মুভ করবেন। আর কিং যদি ঢুকতে পারে তাহলে আর কিছুই লাগে না। ওকে, দিস ইজ ইজি ওয়ে টু অ্যাকচুয়ালি উইন দ্য গেম। কারণ একটা mm. সময় আপনি এফ7 খেয়ে দিবেন কি কুইন দিয়ে। সো এটা হচ্ছে না। তো তার কি করতে হবে, তার রুকটা চালতে হবে, আর কোনো অপশন নেই। তো রুক যদি জি6 এ আসে, ওকে, সে এখন সে রুক জি6 করতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন দেখেন তো। Probably king takes G6. না, পয়েন্টটা তো এখানে। Uh kings are yeah, maybe like okay, try Queen C8. What happens? ওকে, সো কুইন সি8 আপনি খেলতে পারেন অবশ্যই। কুইন সি8 করে রুক ই6।
এ পর্যন্ত ঠিক আছে। Yeah. Maybe try. Play queen c5. এখানে আসলে অনলি মুভ এখানে, কারণ এখানে গেলে এখানে চেক দিবেন, এখানে গেলেও কুইন F7, ওকে, সরি কুইন F8, সো অনলি মুভ এটা। Hmm.
What if I play? Queen b4. Yes, this is them. So এখন সে কি চাল দেবে? He can't move the king. King d8 এ করলেও কুইন f8, কুইন যদি আপনার ইয়েতে করেন সেম মানে d7 করেন, কুইন f8 এ দিব। রুক e7 দিয়ে লাভ হবে না, কারণ জাস্ট কিং মুভ করবো, দেন He f7 could চলে play যাচ্ছে। rook g6. সো আমরা রুক g6 পরে আসি। রুক a6 যায় না, রুক এখানে যায় না, রুক এইখানে গেলেও আসলে প্রবলেম হচ্ছে, কারণ এখানে চেক, কিং d7 গেলে আবার এখানে চেক। সো আপনার কিং এখানে গেলে পণ খেয়ে দিবেন, আর রুক যদি নিচে দেন তাহলে কমপ্লিটলি লুজিং, কারণ চেক দিয়ে তারপর কিং চলে যাবে, কিং এখানে গেলে লুজিং। Rook c6 doesn't work either because queen b5, king d7, Yeah. g6. Right? Oh no. What am I saying? That wouldn't work. Just kidding. What happens after rook c6 again? ওকে, জাস্ট চেক দিতে পারেন। Actually, you can play. কুইন b5 চেক, Oh, সেম থিং right. দেখছি। Okay, b7 check. Wait. Yeah. So play king d7, এন্ড জাস্ট b7 চেক। rook c7, এখন কুইন এখানে, রুক এই ফাইল থেকে গেলে তো জাস্ট কিং মুভ করবো, and he has to play king কিং এখানে e7 or e8, right? জাস্ট। Then move the king. And if king f8, then we have queen d8 না, and কুইন f8 d8 আবার মেটি নন। sure. Okay. Makes sense. সো হচ্ছে না, d6 এ তো যাচ্ছেই না, আর এই লাইনে যদি কোথাও যায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই, জাস্ট কিং মুভ করবেন এখানে ইচ্ছা। অলরেডি কোনো যাওয়ার মনে হয় মেবি জায়গা নেই, রুক দিয়ে চেক দিয়ে চলে যাচ্ছে রুক, Mm-hmm. এখানে চেক দিলে এখানে আসলে এখানে চেক, সো চলে যাচ্ছে। Yeah. প্রবাবলি e5ও যেতে পারে না, রুকে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই e5 এ। e5 এ গেলে b8 এ চেক, এখানে গেলে এখানে চেক দিয়ে আবার এখানে চেক চলে যাচ্ছে, এখানে তো Yeah. যায় না, এখানেও যায় না, b5 এ চেক। সো কোথাও যাচ্ছে না, d6 আর কি অনলি মুভ হচ্ছে g6. রুক g6। রুক g6 করলে Mm. Hold on. Oh, wait. 1 second. Queen e4. Play that. তো এই পাশে গেলে Take the rook. ইয়েস, সো Wait, রুক wait. টেক করলে Play it out. Let me see it. অলরেডি আমরা একটা এন্ড গেম দেখছি, 6 র্যাঙ্কে কিং গেলে ডেপন Hey, এক play king g8, কিং king h6, h6, play king h8, g6, king g8, g7, king f7, king h7. সো অলরেডি আমরা এন্ড গেম কিন্তু দেখছি, কিং Yes. যদি এখানে Please play থাকে। out these variations for me because I need to visualize these things every time. ওকে ওকে, ইয়া। সো কোনটা আসলো? সো বাট রুক e6 করবে, Take the rook.
Take with pawn. Play king h6. Yeah, only move king h6. You Pawn can push play দিলে king এটা h6 draw. also, by the way. Yeah. তার কিং চাললে যা কিং h7 আর pawn push করলে জাস্ট pawn push. আর কিং প্রথমে চাললে জাস্ট কিং h7. So far actually. Yeah. Completely waiting. তো জাস্ট হচ্ছে আপনার আইডিয়াটা বুঝতে পারছেন? The idea is to, what I understood from the idea is that you need to make the um make him make a move so that the king cannot go towards g7, but the rook gets separated from the king Yeah. also. Yeah. But there's also other tricky ideas here where there was the rook couldn't go to g6 either because of this check thing. So it's Yeah. hard to really put this into a pattern, but I don't know. There's a lot of things involved here. Yeah, but কঠিন না Because কিন্তু জাস্ট কুইন if বি8 you এর পর shift this চালিয়ে whole নেই. position over just by one file, everything is completely different. Yeah. বাট পজিশন কিন্তু অনেক ইজি, কঠিন না, মানে জাস্ট আপনি জাস্ট কুইন বি8 কি চালবে আসলে? চাল নেই কিন্তু। You can't What I'm move the saying is that king. it's very hard to memorize any kind of pattern from this because this is going to be completely different in every file. The whole thing is so different if the pawn was on g7 versus সো e7. আপনার এখানে দুইটা ই করতে হবে, যেটা আইডিয়া বুঝতে হবে। আপনি ই করতে পারবেন যে কিং কোনোভাবেই আপনার জি ফাইলে যেতে দেওয়া যাবে না। ওকে, জি ইজ গেলেই ড্র। সো ইউ নিড টু স্টপ দিস ওয়ান, and another thing is you need to do something like this, so your opponent can go e6 or g6. Okay, so এটা Okay, just I understand that about this position. But let's just say you shifted this over by one file to the left. Everything. Everything is now একটা, completely different. Everything is yeah, completely different. yeah. Who knows what is the evaluation of that even? If the king was on d7, rook is on d6, pawn is on e7, then can I still use the same idea? I don't think so. Yes, I think you can use same idea, maybe. I don't know, but okay, let's see. I think the position should be still winning, but I think it's a different way to win. It's going to be totally different strategy, I think. Put the king where f4. Where was it in the original position? On g5, I think here, right? Where put the queen. Well, the last move in the position was queen b8, so put it the same place. And black to move. Or sorry. In the last position, where was the queen before it went to b8? Queen g8. Where You was can it? put the Where was it? Where was it before it went to b8? g8, Okay, now shift it over. f8. Yeah, put it there. And make it white to move. Yes, this is, oh, it's not what I make. White. Mm-hmm. Yeah. Okay, I'll play black. You play white. Let's just say I play
Rook f6. King, let's say d8. Rook d. The rook d6. Let's go rook f6. Rook d6. Rook f6. Rook d6. Take it. Yeah, winning. Yeah, same thing. Right. Interesting. It's working even in other files, seems like. Similar Yes. concept. Yeah, this is winning. Same Okay. idea, queen b. Right. b8. সেভ করে রাখলাম। Okay. একটু হার্ড ট্রাই করতে চান? Sure. সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে বিশপ এন্ড গেম তো ড্র, এটা হচ্ছে জানেন। Rook and bishop versus rook is usually draw. I know that. Yes. Yeah, not easily draw, very hard. Uh, This is theoretical draw, but this is not easy. it's not easy to do what? To win or to draw? Draw. Right, because the bishop gets under the trapped, like pinned. Yeah. So what am I doing here? White to play? Yeah, hard to play. I'm trying to win, right? Yes. The thing is, Abdus Sattrap can make a draw. What? Abdus Sattrap can make a draw with against white rook, bishop, rook and bishop.
Who the hell is Abdul Sattarov, and what do you mean by he could not make a draw? Yes, he couldn't make it draw. He Well, lost against the the game. engine, this is unbelievably hard, I'm sure. Against the engine, I can't even beat king and rook versus king and queen. I cannot beat the rook. Okay, you can beat, but yeah, some concept you can do. But bishop rook is very dangerous because even he's lost now he's lost all number 4, but he lost the game. Who lost the game? Abdus Sattarov. He have He rook. had he had the rook. Yeah, his opponent have rook and bishop Hmm. in the classical format. Well, so theoretical draw, but he messed up. Yeah, Wow. Well, you got to separate the king and the rook, first of all. That's for sure. This is white to move, right? yeah. This is what. If it's white to move right now, then why isn't white just winning on the spot? Am I missing something, or it's just a How to? instant win? It's just automatic win here, bishop c6, right? Bishop c6, rook d7. Oh my God. I didn't even see that. Hmm. Hold on one second. No. Naim, 1 second, okay? 1 second. Yeah.
Okay, back. দ্যাটস ওয়াই এন্ড গেম ইজ ট্রিকি। এখানে আপনি বিশপ সি6 দিছেন, শেষ। Yeah, I know. Crazy. Incredible ideas everywhere. আমি আসলে সত্যি জানতাম না যে আপনি এসব বেসিক এন্ড গেম কখনো দেখেন নাই। তাহলে তো আমি আপনাকে মানে আমি টানা 1 বছর এন্ড গেম শিখাইলাম। এন্ড গেম শিখানোর পর বেসিক স্ট্রং হইলে আর কিছুই লাগে না। Right. Yeah, I never studied. I've told you before, right? I never studied endgames ever. Like I've never ever studied. The other guy, the first coach I ever had, his main motto was that you don't, man, if you don't even make it to the end game, what's the point of studying end game? So he was focused on opening and middle game stuff for 2 years with me. And আমি unwish and আমি I did জীবনে some প্রথম end game. শুনলাম যে এই কথা কেউ বলছে আর কি। আমি যত কোচের কাছে গেছি সবাই বলছে ইউ নিড টু প্লে এন্ড গেম, কারণ বেসিক স্ট্রং করতে হবে, গেম আসুক বা না আসুক। ইউ হ্যাভ বেসিক স্ট্রং, দেন ইউ ক্যান প্লে এনিথিং। Mhm. You don't have basic, we lost all the winning game every Right. day. Right. জাস্ট আমার একটা স্টোরি বলি আমি। আমি অনেক গেম কিভাবে ড্র করছি জানেন, হার্স জিতছি। আমার তো How? ওপেনিং, আমি গ্রাম থেকে খেলতে আসছি, ওপেনিং এর তো জানি না, ওপেনিং কিছুই জানি Yeah. না আমি। আফটার 5 মুভের পর আমি পরে আমার গেমগুলো আপনি অ্যানালাইজ করতে পারবেন, -1 চলে যেত, আমি কি সব ইচি দিচ্ছি করতাম, সেন্টার কন্ট্রোল করতাম না। বাট যখনই অপোনেন্টের বেটার পজিশন, আমি কিছু ট্রিক Right. জানতাম যে আসলে একটা পোন ডাউন নিয়ে আমি এন্ড গেমে চলে যেতাম, ওইটা ড্র আমি জানি। আবার অনেক সময় ইকুয়াল পোন এন্ড গেমে যাইতাম, অথবা আমার একটা পোন ডাউন নিয়ে এন্ড গেমে যেতাম, আমার পজিশন বেটার, আমি জানতাম যে এটা এইভাবে উইন করা যায়। Mm. প্র্যাকটিক্যাল Right. ওইটা আমি ন্যাচারালি পাইছি Right. Right. হয়তো বা। Yeah, you can trade down to theoretical stuff. Makes sense. Or practically, drawable positions. That makes sense. প্র্যাকটিক্যালি আমার অনেক স্ট্রাকচার মনে করছে আমার ডাবল পোন, ওকে আমার অপোনেন্ট আমাকে নিয়ে গেছে এন্ড গেমে, ডাবল পোন Right. জিতবো, বাট ওই ডাবল পোন আমার জন্য বেটার। Right. তো এগুলো আপনি যদি বুঝতে পারেন দেন অনেক গেম আপনি জিততে পারবেন। Yes. খারাপ ভালো পজিশন, আপনি কত ভালো পজিশন জিতছেন লাইফে, চিন্তা করেন। ওইভাবে যদি জিততেন আপনি এতদিন টাইটেল এমনি থাকতো, যার জেতা গেম গুলো জিততেন। Right. Oh.
Just gonna use some of that dish soap. What do you Yeah, think go it- ahead. Go ahead. What do you think it'll be like? Probably not bad. There's actually আপনি কি আমার সাথে কথা বলতেছেন? no, sorry, bro. I'm talking to something else. Yeah. Okay, Naim. So let's try rook f8. These things I can't work it out all the way to the end. We just have to keep playing it. There's too much to calculate that far. না Okay, এটা now ক্যালকুলেশনেরই, এটা ওই না মানে আপনার থিওরি না, মানে কয়েক ক্যালকুলেশনের বিষয়, okay, মানে now ওইরকম play. খেলার বিষয়। Okay, now play rook f7. কমপ্লিট, জাস্ট উইনিং। Huh? সো রুক এফ7 এর পর অনলি মুভ হচ্ছে কিং এখানে, সো দেন Then play maybe try king c6.
Play. Play. Try. Let's try. Uh, Bishop. E6. Check. Bishop e6. Actually, wait. No. Um. eh, What happens right now if we play the uh hold on 1 second.
Play bishop c4. Just play that. Bishop. c4. What's your move? Oh, you played king over, right? Yeah. Okay. I know the setup is like something like king b6, bishop b7, rook e8, checkmate type of thing. Or how to get it. Yeah, this is set up to বোঝা যায়, but this is the really tough to get. What if I now play bishop a6? Hmm. What did you play? Oh, okay. Okay, so you want to check down below. Oh,
I don't know, dude. It's kind of hard. Go Yeah, back. যেহেতু বললাম, I প্রচুর think this is hard. not right. Now it's gonna be starting all over again. Go back a couple of moves. আর go starting position. Forward. Go forward. 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 Forward এ যাবো? Yeah. Slowly. Okay, now. What happens if I play king rook a7? Play that. King Come on, man. Play rook a7. or rook a7? King c6. King c6. Okay. Now if I play rook b7, then king a8, right? Yes. Play it. Oh, there's a problem now. Can just keep giving checks if I move the bishop now. Good. I don't think this setup is gonna work, honestly. Yeah. Go back এখন to তো এটা set. the beginning. Yeah, it should be.
A little bit better. Okay, so why don't let's try rook a1. Rook a1. Okay. Yeah. Why don't you play king e6? Unbelievable. I don't know. Let's try king f6. Alright, bro. I'm gonna go sell this girl some insurance. Good luck. Really? তো এখানে যাই। সেগুলো এটা হয় না আসলে। 1 second. Man, I don't know, dude. I'm not sure. This is tricky. Yeah, this is very deep actually. I know how to defend, but I didn't know actually how to even win. Okay, but first move is this one. Definitely, because this is the way we can do something. Maybe this is some mating pattern. Okay, rook f7, yeah. Okay. Rook a7, Mm-hmm. We've rook tried this. d8, Mm-hmm. king c6, Yes. rook b7, king here. Mhm. You just missed the move. Rook b5. The idea is you wanted to push the king on c6, c7. Wait, go back one more. Go back one move. Yeah, what happened? এই পর্যন্ত তো আপনি আসছিলেন তখন। Yeah. আপনার ওয়েটা ডিফারেন্স ছিল। এখানে আসার পর rook b5. You wanted to push the king on c7. This is the idea actually. We check. Okay. ওকে, সো এটা সে বাঁচাবে কিভাবে? কোনো ওয়ে নেই তো। Hmm. এখানে চেক দিলে প্রবলেম হচ্ছে, আপনি তো এখানে দিয়ে রুকি খাই দিবেন ফ্রিতে।
উইথ চেক। Mm, সো যেখানে যাক কিং, কোনো নো ম্যাটার। আর কিং যদি আসে জাস্ট কিং F7 শেষ। এই রুক বিশপটা জাস্ট গার্ড দিতে হবে। wait. Go to that king f7 again. Play king c7. সরি, ওকে No, কাজ no, no. করতেছেন। ওয়ান সেকেন্ড ল্যাপটপ। ওকে, সো কিং C7 চালবো, যাই চালুক এখানে কোনো ম্যাটার না। আর কিং এখানে চলে, জাস্ট কিং C7। King a6. No way to stop bishop b7, right? And rook a5. No stalemate tricks. Rook. নাথিং, কিং এর অনেক চাল আছে। Hmm. Well. Okay. সো দিস ইজ ওয়ে। আর এখানে মেইন মুভ হচ্ছে আপনার এটার পর হচ্ছে রুকি টু। তো রুক G7 Yeah. কি চালবে? এই ফাইলে তো রাখবে, অন্য কোনোটা যাওয়ার জায়গায় তো নেই, মেট হয়ে যাবে। ইভেন কিং মুভ করারও জায়গা নেই, আর কিং মুভ করলে মেট হয়ে যাচ্ছে, কিং যেখানে মুভ করুক। সো রুকি অন E3 যা ইচ্ছা করতে পারুক। What was the first দেন move? What was the move? What was the first move you just showed? ফার্স্ট মুভ চেক এখানে। Yeah, then rook f7, then what happened? দেন What রুক was F7। then we're looking at what happens if he moves the rook down the e file? ই ফাইলে মুভ করবে যেখানে ইচ্ছা। ই ফাইল ছাড়া তো চালও নেই, আমরা তো আর একটা দেখলাম। অন্য কোথাও গেলে জাস্ট রুক সরে মেট করে দিব। Yeah. Then ওকে, দেন হচ্ছে বিশপ F3 কথা বলতেছে। আইডিয়া হচ্ছে জাস্ট ডি অন চেকটা ই করা। okay. আর এখন যদি কিং এখানে আসে, জাস্ট বিশপ A5 আছে, কারণ আপনি কিং ডিং অনে কিং দিতে পারেন না। বিশপ A5 কমপ্লিটলি লুজিং আপনার বিশপ A5 এর পর। Because no matter where the rook goes, the rook is falling or হুম, something. But wait, ওকে play. ওকে, রুক F4, সিম্পলি রুক F4, সরি। Yeah, because he had rook d1 anyway. Bishop d1, king f7. হ্যাঁ, এখন এই বিশপ C6 চেক, আবার এটা C6 চেক। কিং দিয়ে যদি আসে, দেন রুক B4। এখন প্রবলেম হয়েছে সেম পজিশন আসছে, বাট সমস্যা হলো রুক চেক নেই। রুক চেক না থাকলে তো বিশপ দিয়ে মেট হয়ে যাচ্ছে। Okay. He has to play, হোয়াট হি ক্যান let's প্লে? just say rook c1. রুক C1, Mm-hmm. বিশপ G4, সেম আইডিয়া। King e8. রুক F4। সো বিশপ D7 থ্রেট, আবার হচ্ছে বিশপ H4, দুইটা একবার বাঁচাতে পারবে না।
Interesting. Play rook e1. Yeah. Okay. Is this the only way to checkmate in this position? Is this idea? ইয়েস, Well, এগুলো অনেক কঠিন আসলে, প্র্যাকটিক্যাল খুবই ডিফিকাল্ট আসলে, বুঝতে পারছেন? yeah, you have to know the patterns. You have to memorize ইভেন it. প্যাটার্ন প্যাটার্ন ওইরকম কোনো প্যাটার্ন নেই, কারণ হাজার হাজার মুভ। একটা Hmm. প্যাটার্ন আপনি করতে পারেন, ট্রাই করতে পারেন, সেটা হচ্ছে ওই কিংটা হচ্ছে যদি যে কালার বিশপ থাকবে সেই কোণায় নিতে পারেন, দেন আপনি ইজিলি কিছু চান্স টান্স পাবেন আর কি। Hmm. That's true. ইয়া, সো এই টাইপেরই করতে পারেন। এবং এখানে অপোনেন্ট ভুল করবে, আমি যেটা আপনাকে দেখাচ্ছি সেটা হোয়াইট ব্ল্যাকের বেস ডিফেন্স, এটা গেমে খেলতে পারবে না। সো আপনার আইডিয়াটা থাকলে যে কিং সাইড এই পাশে নিয়ে থাকলে আপনি হয়তো বা প্র্যাকটিক্যালি জিততে পারবেন। এটা প্র্যাকটিক্যালি আসলে, থিওরিটিক্যালি কোনো ই নাই, কিছু নাই আসলে। এবং থিওরিটিক্যালি Hmm. যে ডগুলো আপনাকে শেখাবে ওইটা আপনার কাজে দিবে না, কারণ এটা তো ঘুরে ফিরে প্যাচ ট্যাচ এমন লাগবে। Yeah, makes sense. ওকে, আরো কি করতে চাচ্ছেন ক্লাস নাকি Yeah, অনেক সময়? if you're free, yeah, let's continue. Can you do? 5 মিনিট ব্রেক দিন। Okay. ওকে, অলরেডি আমরা কিন্তু অনেক সময় করছি আজকে, অনেক। আচ্ছা, আপনার সময় আছে, আমার প্রবলেম নেই, জাস্ট চা Okay. খেয়ে নিবো। Yeah, yeah, that's fine. Take a break. হোয়াইট টু প্লে, Hmm? What is that? হোয়াইট টু What? প্লে। White to play ইয়া, হোয়াইট টু প্লে। and win? What am I? ইয়েস, I'm playing for white? ইয়া, ইউ আর প্লেইং ফর হোয়াইট, ব্ল্যাক কান্ট উইন বিকজ ব্ল্যাক হ্যাজ অনলি বিশপ। Oh.
I don't understand. Oh, okay, okay, I see, I see. I didn't see how black would stop the pawn, but now I see it. Okay, let's try to play this out. These are tough to calculate, I think. Too many things. Yeah. No, force move. All the move. Yeah, Okay. force. I think maybe I can figure it out just by playing it. All right, so play A5. Bishop F8. King D5. Bishop A6. I already understand the idea. Let's go all the way to the beginning. Let's play G5 first. Check. কি খেলবেন? G5 check. ফার্স্ট মুভ। Yes. ইন্টারেস্টিং। খেয়ে দিলে। Yeah, now play A5. Play King D5. আর যদি এখন ওটা পন্থী উঠতেছে কোনোভাবে ফিরানো যায় না। এখানে যাই। Now there's a problem. But that's a problem actually.
তো এটা তো মনে হয় হচ্ছে না, কিংটা তো চলে আসতেছে। 1 second. Go back. হুম। Go back, go back, go back. Let's start with king d5 first.
Oh. Yeah, I'm not sure, man. If the bishop can get on that diagonal this game, that's it. And it seems like if the bishop is getting on that diagonal no matter what. If I go back to king e4, you're gonna play king bishop f8, right? when here Yeah. না Like এখন তো বিশপ e8 খেলবো না, এখন তো বিশপ d2 খেলবো। এটা তো ইজি ড্র। bishop what? d2 What d2? What are you talking about? ওই লাস্ট ভেরিয়েশন যেটার কথা দেখতেছিলাম আমরা, এটাই। আপনি এটা Right. ব্যাক করলে আমরা বিশপ d2 খেলবো। এখন তো বিশপ আর ব্যাক করবো না। Right. The king will step into g5 and that's it. তো আপনার আইডিয়া ঠিক আছে, বাট আপনি এক্সিকিউট করতে পারতেছেন না। আইডিয়া ইজ ওকে, বাট এক্সিকিউশন হচ্ছে না। ইউ গট দ্য আইডিয়া, বাট ইউ ডিডন্ট হ্যাভ ফাইন্ড দ্য রাইট মুভ। Play a5. a5। Mm-hmm. Now play g5. What is the difference between both? Now if you play king e4, I play g6. And if you take it, I play king d5. But then you have the same. No, yeah. That's right. You can't play bishop h6 anymore. Now king e6 করলে Now hold on. G6. Oh my gosh. Okay, play king d4 instead. But this is not working either. King d6 is happening now, right? You just walk the king that. No, wait. Yeah. That's it. Now there's nothing. If a6, just king c7 now. And if g6, then king c6. It's a draw. I don't know, dude. It's too complicated.
Actually, try a6 here. But no, simple. I think bishop c5. yeah. Right. Bishop will just forever stay on diagonal, and then king will step into g5. That's it. I don't know. দেখেন এ পর্যন্ত ঠিক আছে। If king c6 here, then what happens? Or sorry, king King d5. King d5. And now if I play king d4, you play king yeah, if I play king d4, then what? কিং d4 দিলে এটাই খেলা যায়। এটা ইজি ড্র আর কি। এরপরে রুকে বিশপে স্ক্রু দিব যাই খেলেন। I don't know. But give me 1 second though. 1 second.
Okay, back. Okay. I'm not sure, dude. I've spent enough time. I don't know. Okay. সো এই পর্যন্ত ঠিক আছে। Okay. So now move is g5. Bishop takes. বিশপ টেক্স করলে প্রবলেম হচ্ছে, বিশপ f8 আর যেতে পারে না। Then here. কি করবে এখন? Bishop h4. Yeah, I thought about that. Yeah. Ugh. Okay. Makes sense. I see that. Go back to g5 and play. King takes. কিং টেক g5 করলে জাস্ট পন পুশ। Yeah. সো সব জায়গায় আপনার কিং d5 এর আগে পন পুশ দিলে প্রবলেম হচ্ছে যে আপনার খাবে না, এই চালটা আছে, দ্যাটস দ্য প্রবলেম, কিংটা ধরতে পারতেছে। তো দ্যাটস ওয়াই ফার্স্ট মুভ আপনার কিং d5 দিতে হবে, যে চালটা যে এখানে ফোর্স করতে হবে আসলে, ফোর্স করার পর এখন এটা চাল দিতে হবে g5। কিং দিয়ে খেলে সিম্পলি পন পুশ, আর বিশপ দিয়ে খেলে এখন সমস্যা হয়েছে, আগের পজিশনে এখানে ছিল, এই চালটা ছিল। আপনি d5 এ গেলে এটা দিবে, আপনি যদি e4 এ যান তাহলে আবার এটা দিবে, বুঝতে পারছেন? d5 এ দিলে এটা দিবে, আর এই দুইটা ছিল, বাট এখন কিং, এখন প্রবলেম হচ্ছে এটা নাই, কারণ আপনি এখানে আর যেতে পারেন না, আর কিং যেহেতু ধরাই যায় না, বুঝতে পারছেন? Right. So how to make a draw? Yeah. How to make a draw.
Why does it say white to play and draw? I already moved. You're already showing me all the moves on the left, on the right side, by the way. This is not actually move. Oh. It's black to play and draw? Yeah. Black to play right now? I don't understand. It's pretty simple, right? King G8. What? Just King F8? I'm so confused. King E8? What is there to think about here? That position, it was white to move, I think. No, not right to move. This is the position actually. Now white to move and draw. But I put the move here. Then after that I said to use a black to move. Whose turn is it? Okay, this is My very turn? easy actually. So just আপনার কিংটা D8 আসতে হবে কারণ পয়েন্ট আপনি ফেরাতে পারেন easily. Hold on. Whose turn is it right now? Black. King G8? Oh. Hello? হ্যাঁ, hello.
সো এটা ইজি অনেক আসলে কিং এফ8 দিলে কিং এফ6 Uh, yeah, then just king e8. হ্যাঁ জাস্ট কিং এফ8 সিম্পল শেষ কিং এফ6 দিলে জাস্ট কিং এ8 সো এটা টু ইজি Yeah. you can go another one সো এই পজিশনটা কি হবে This is a theoretical position. yeah this is the theoretical position It's a draw. do you know I'm certain this is a draw. You just have to guard g6. You have to put the king on h7 and put the bishop on f7 and leave okay it there. you wanna do practically Yeah. Let's go ahead. I'll play black. yeah first move I play this Flip the board. Nothing you can do. King h7. Wait a second. Wait, did I already mess up? okay you can back Go back. Play bishop e8. Hello? হ্যাঁ কি বললেন বুঝিনি Bishop e8. Yeah, play bishop f7. bishop f7. Yeah, just keep going back and forth. Bishop e8. Now play king h7. king f7 H. Bishop f7. You see, the king cannot leave the h5 pawn. That's the thing. Go back. e8. You will always have to guard h5. You can never come to c4. The moment you do that,
I will now step into. Okay, fire. That's a good question. Hold on. I won't let you make progress, I think, by playing. Check. Bishop d7. Play it. If king g6, let's play that. There's still some tricks, actually. Hold on a second. এটা মেবি আপনার জানি না, এটা কি লুজিংই তো মনে হচ্ছে। Okay, so in this position, What do you wanna play? what did I play? What did I play? I didn't play anything yet, right? Yes, you don't play anything.
Why is it so hard? So here just maybe losing. You can check with the engine. Yeah, because এখানে আর চলে আসবে। আপনি কিং God, মুভ dude, করতে that's পারেন না, কিং crazy. যেদিকে মুভ করবেন তার অপোজিটের পয়েন্টটা পুশ করে দেবে সে। Yeah. Yeah, basically he's gonna push the h7 and then f7. Okay, so here I know that the idea is to yeah, you have to play bishop e8. There's no other move. Okay, so okay, so how to make it draw? Bishop e8. Just bishop f7. No, 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 no. Sorry, f7. Okay. Bishop e8. And bishop f7. Okay, make a move. Just can't imagine this is so hard. It seems so simple. If look, I don't know, just play bishop.
E8. Bishop F7. Oh shit. No, go back. আরো ব্যাক করবো নাকি এখান থেকে? What was the starting position? স্টার্টিং পজিশন আসবো। দিস পজিশন ইজ অলসো ড্র। I don't understand. What am I doing wrong? I know for sure the king is supposed to be on H7, bishop is F7. You don't allow the G5 pawn to move because you're always attacking ওকে, H5. আপনার আইডিয়াটা ঠিক আছে, বাট আপনি এখানে মিস্টেক করতেছেন একটা। But maybe you need to come back and attack the G4 one or something. I don't know. I think you need to come back. I think the idea is to just come back and maybe attack the C4 pawn or something like that. Go back a couple more moves. হিয়ার ইজ স্টিল ড্র। Here, I don't know what the draw is, honestly. I'm not sure. We can try. Maybe actually king F6 here might be a draw. Why you not play কিং F6? সো আপনার আইডিয়া ঠিক আছে, বাট আপনি কিং তো এদিকে আসবে, এটা হচ্ছে আপনার আইডিয়া হচ্ছে কিং যদি এখানে থাকে, আপনি যেটা বলতেছেন কিং F7 রুক বিশপ আপনি মুভ করবেন, ওকে। Mhm. বাট দ্য প্রবলেম ইজ কিন্তু এখানে চলে আসছে। So এখন আপনার কিং যদি এন্ট্রি করে তাহলে তো এই দুইটা পন দিয়েই উইনিং হয়ে যেতে পারে। So এখন অনলি মুভ এটা, এছাড়া আপনি এটা খেয়ে দিবেন, সিম্পল, দিস ইজ ড্র। Yeah. Now you play bishop G8. Yeah, so King F7. try king F7. Why you are not playing this? King King E7. So king F6 only move. Move here. So only move G5. Wait, Go go back here. a couple more. Go back a couple of moves. Here. Yeah, one more move. What happened? Here. The pawn. Yeah. Oh, you took the pawn? Yeah. Then? King F6. Then? Bishop somewhere. Okay.
কিং কোথাও চালতে পারে না, কিং কোথায় চাললে জাস্ট কিং জি4, Yeah. জি5, সো কমপ্লিটলি Play সো D5. জি4 করতে পারে। ইয়ার And if king, I'm sorry, pawn কিং মুভ করতে পারে G6. না, কিং জি6 দেন কিং এখানে। কোথায় যাবে? যেখানে যাক, আমি পরের চাইলে কিং জি5 যাবো। G5. ইয়েস। No, wait. Hmm. King E7. Oh, yeah, it's draw now. তো পন পুশ করলে খেয়ে দিবে, এটা করলে এটা খেয়ে দিব, সিম্পল। Yeah, makes sense. সো দেখেন, বিষয়টা হচ্ছে আপনার এই আইডিয়াটা ঠিক আছে, বাট এটা তো আপনি যে আইডিয়া করছেন, বাট যখন কিং এই দিকে আসবে, ওকে, সো তখন তো পনের কোনো সাপোর্ট নেই, তখন আপনার Right. নিজের কিং মুভ করতে হবে। সো ইউ নিড টু মুভ দ্য ইয়োর কিং। কিংটা Right. আসতে দেওয়া যাবে না এখানে। সো এখন অন্য কোনো অপশন নাই, হি নিড টু পুশ দ্য পন। ওকে, পন দিয়ে জি5 দেখিয়ে দিবেন সিম্পলি। Yes, sure. ওকে, গো নেক্সট। We can end it now, actually. হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ক্লাস করাইছে। Yeah, probably should go out and do something fun. ওকে, সো আপনার ক্লাস করানো হয়েছে হচ্ছে টোটাল, হ্যালো,